글로벌 뉴스와 영어 공부를 한 번에 2023년 12월 31일 올해 오뉴스 시작합니다. 구독을 통해 최신 뉴스를 매일 실시간으로 만나보세요. Number 1. Chinese government appoints new defense minister amid party shakeup. 중국 정부 당 개편 과정에서 새 국방부 장관 임명. The Chinese National People's Congress has appointed Dong Jun as the new defense minister, following the removal of Li Shangfu in October. This change is part of a broader shakeup within the Chinese Communist Party, which also includes the replacement of several other key positions and the introduction of new anti-corruption laws. These moves reflect President Xi Jinping's ongoing efforts to consolidate power and address issues within the party. 중국의 전국인민대표대회는 지난 10월 리샹푸의 해임에 이어 동준을 새로운 국방부 장관으로 임명했습니다. 이번 인사 변동은 중국 공산당 내부에서 일어나는 더 큰 변화의 일부로 여러 주요 직위의 교체와 새로운 반부패 법안의 도입을 포함합니다. 이러한 움직임은 시진핑 주석이 권력을 공고히 하고 당내 문제를 해결하려는 지속적인 노력을 반영합니다. Useful English idiom. Broader shakeup. 더 큰 변화. This change is part of a broader shakeup within the Chinese Communist Party. 이번 변화는 중국 공산당 내부에서 일어나는 더 큰 변화의 일부입니다. Number 2. Death in Scotland attributed to E. coli outbreak. 스코틀랜드에서 이 콜리 발병으로 사망자 발생. A person in Scotland has died following a months-long E. coli outbreak across the United Kingdom. The UK Health Security Agency has confirmed 30 cases in England and Scotland since late July, with a range of ages affected. The outbreak is linked to a specific type of raw milk cheese, prompting recalls by the producer, Mrs. Kirkham's Lancashire Cheese Limited. Symptoms of the infection vary, including diarrhea and severe abdominal cramps. 영국 전역에서 몇 달간 지속되니 콜리 발병으로 스코틀랜드에서 한 사람이 사망했습니다. 영국 보건안전청은 7월 말 이후 영국과 스코틀랜드에서 30건의 사례를 확인했습니다. 이번 발병은 특정 유형의 생우유치즈와 연관되어 있으며 이로 인해 제조사인 미세스 커크햄스 랭커셔 치즈가 제품을 회수하고 있습니다. 감염 증상은 설사와 심한 복통 등 다양합니다. Useful English idiom. Prompting recalls. 제품 회수를 촉발하다. The outbreak is linked to a specific type of raw milk cheese, prompting recalls by the producer. 이번 발병은 특정 유형의 생우유치즈와 연관되어 있으며 이로 인해 제조사가 제품을 회수하고 있습니다. Number 3. More than a dozen killed as Russia bombards Ukraine with 158 missiles, drones. 러시아 158개 미사일과 드론으로 우크라이나 폭격, 12명 이상 사망. Russian forces launched a massive aerial assault on Ukraine, firing 158 missiles and deploying drones. This resulted in at least 12 deaths and over 70 injuries across various Ukrainian cities, marking one of the largest attacks of the year. The attack targeted civilian infrastructure and caused extensive damage, with fatalities reported in cities like Kyiv, Lviv, and Odessa. U.S. President Joe Biden condemned the attacks and highlighted the importance of U.S.-supplied air defense systems in intercepting many of the missiles. 러시아군은 우크라이나에 대한 대규모 공중 공격을 감행해 158개의 미사일과 드론을 발사했습니다. 이로 인해 우크라이나 여러 도시에서 최소 12명이 사망하고 70명 이상이 부상을 입었으며 이는 올해 가장 큰 공격 중 하나로 기록됩니다. 이 공격은 민간 인프라를 타겟으로 삼아 큰 피해를 입혔고 키예프, 리비우, 오데사 등 여러 도시에서 사망자가 발생했습니다. 미국 대통령 조 바이든은 이러한 공격을 비난하며 미국이 제공한 공중방어 시스템이 많은 미사일을 요격하는 데 중요한 역할을 했다고 간주했습니다. Useful English idiom. Massive aerial assault. 대규모 공중 공격.
Russian forces launched a massive aerial assault on Ukraine, firing 158 missiles and deploying drones. 러시아군은 우크라이나에 대한 대규모 공중 공격을 감행해 158개의 미사일과 드론을 발사했습니다. Number 4. Assemblyman Vince Fong allowed to appear on 2 ballots in bid for Kevin McCarthy's House seat. 캘리포니아 주의원 빈스 폰, 케빈 메카시 하원의원 선거에 2개 투표용지에 등재 허용. California Assemblyman Vince Fong has been granted permission by a Sacramento Superior Court judge to appear on 2 ballots simultaneously, as he seeks to fill the congressional seat vacated by former U.S. House Speaker Kevin McCarthy. Despite objections by California Secretary of State Shirley Weber, who argued that Fong's candidacy violated state election code, the court ruled in favor of Fong, allowing him to run for both McCarthy's seat and re-election to the Assembly. 캘리포니아 주의회 의원 빈스 폰이 세크라멘토 상급법원 판사로부터 전 미국 하원의장 케빈 메카시의 하원 의석을 메우기 위해 2개의 투표용지에 동시에 이름을 올릴 수 있는 허가를 받았습니다. 캘리포니아주 국무장관 셜리 웨버가 폰의 후보 자격이 주 선거법을 위반했다고 주장했음에도 불구하고 법원은 폰의 손을 들어주었으며 그로 인해 메카시의 의석과 주의회 재선거에 모두 출마할 수 있게 되었습니다. Useful English idiom. Granted permission. 허가를 받다. California Assemblyman Vince Fong has been granted permission by a Sacramento Superior Court judge to appear on 2 ballots simultaneously. 캘리포니아 주의회 의원 빈스 폰이 세크라멘토 상급법원 판사로부터 2개의 투표용지에 동시에 이름을 올릴 수 있는 허가를 받았습니다. Number 5. Lawmakers slam Maine's decision to remove Trump from primary ballot. 메인주의 도널드 트럼프 예비선거 투표용지에서 제외 결정에 대한 의원들의 비판. Maine's decision to disqualify former President Donald Trump from the state's 2024 primary ballot has drawn criticism from lawmakers on both sides of the political aisle. The decision by Maine Secretary of State Shinna Bellows was based on Trump's alleged involvement in the January 6 Capitol attack. Senators Susan Collins and Representative Jared Golden, among others, have expressed disagreement with the decision, emphasizing that voters should decide election outcomes. 메인주에서 도널드 트럼프 전 대통령을 2024년 예비선거 투표용지에서 제외하기로 한 결정이 정치적 양측에서 의원들의 비판을 받고 있습니다. 메인주 국무장관 쉐나 벨로스의 결정은 트럼프의 1월 6일 국회의사당 공격에 대한 연루를 이유로 하고 있습니다. 수전 콜린스 상원의원과 자레드 골든 하원의원을 포함한 다른 의원들은 이 결정에 대해 반대 의견을 표명하며 선거 결과는 유권자들이 결정해야 한다고 강조하고 있습니다. Useful English idiom. Draw criticism. 비판을 받다. Maine's decision to disqualify former President Donald Trump from the state's 2024 primary ballot has drawn criticism from lawmakers on both sides of the political aisle. 메인주가 2024년 예비선거에서 도널드 트럼프 전 대통령을 자격 박탈시킨 결정은 정치적 양당의 의원들로부터 비판을 받았다. Number 6. Financial markets end 2023 up 24% due to resilient economy. 탄탄한 경제 덕분에 2023년 금융시장 24% 상승 마감. Despite global economic challenges, the financial markets have ended 2023 on a high note, showing a 24% gain. This surge is largely attributed to the performance of 7 major companies, including Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Meta Platforms, and Tesla, often referred to as the Magnificent Seven. 전 세계적인 경제적 도전에도 불구하고 금융시장은 2023년을 높은 성장률로 마감했습니다. 이러한 상승세는 주로 애플, 마이크로소프트, 알파벳, 아마존, 엔비디아, 메타 플랫폼, 테슬라 등
매그니피센트 7으로 불리는 7 주요 기업의 성과에 기인합니다. Useful English idiom. Resilient economy energizes investors. 탄탄한 경제가 투자자들에게 활력을 불어넣다. The resilient economy has energized investors, as financial markets end 2023 up 24%. 탄탄한 경제는 투자자들에게 활력을 불어넣어 금융시장이 2023년을 24% 상승으로 마감했습니다.